right. I'm going to be moving on to the next group of awesome panels. So the role of the young generation in reconciliation. So I'm going to introduce the I can't even speak today. What's wrong? But Sadia Aden, quick bio of her. She's a senior management consultant focused on strategy and IT. She's a native of Northern Virginia. So she obtained her Bachelor's of Science at George Mason University in Public Health and Health Informatics at the graduate level. She is really passionate about issues pertaining to equity and reconciliation of affairs back home and community development both locally and abroad. So, Sadia Aden. Need this, right? You already have this? Yeah. Oh, okay. Right. I worked it up. Oh, okay, cool. Thank you, Mahdi, for that warm welcome. Fun fact, I am Saadia Ali Aden's niece, so my name is Saadia Aden as well, and people always confuse us. She's the brains behind this. She's the one who, mashallah, has been doing this for a long time. But it's funny because people always come up to me like, are you Saadia Aden that has been in Africa for the past 3-4 years? I'm like, no, that's not me. Inshallah, one day though. I am glad to be also being the moderator for this panel because this is a topic I'm actually very passionate about. And I hope, inshallah, once it's a question and answer that we get into a dialogue because I see a lot of youth in this room and I think it's a very important topic and I would love to hear everybody's input. So I'm going to go ahead and introduce everybody. And we're going to start off with Fuad. So Fuad Saif, he holds a bachelor's degree from the University of Maryland College Park. He studied geographical information systems and computer cartography. He's an active member of the community in Silver Spring, Maryland, in which he teaches Quran, reading and memorization classes to both youth and adults at the Muslim Community Center, as well as being a mentor to the youth program. He enjoys soccer, reading, and writing. He's always looking for ways to empower our youth and the Somali community at large. MashaAllah. Next. Next, we have Faiza Ali. Faiza is a graduate at VCU with a biology degree. Upon graduation, she started working in digital marketing at health clinics. She then pursued a volunteer opportunity at Aden Maternity Hospital in Hargeisa. She volunteered for 3 months and advocated against FGM in rural areas between Ethiopia and Somalia. When she came back, she worked at various nonprofits such as Fawzia Health Foundation as a director of communications, and she is now a program manager at American College of OBGYN in the Office of Global Women's Health. Her work influenced her to pursue a master's in public health. MashaAllah. Next, we have Aden Bara. He also goes by Bisbas. He is a graduate from Mednima University in Dadaab refugee camp. I actually just also found out that he was raised, not born, but I think he was raised in Dadaab for 27 years, and I found that to be very fascinating, so I hope that you could talk about that while you're on stage. He is from Pennsylvania. He works for the Center of Refugee and Immigrants. He is a chairman at the Masjid al-Tawfiq in Pennsylvania. And I think he also said that since this is for the youth, he wants to speak solely in Somali, so everybody just prepare for that and make sure that you guys are... Okay, so they'll all get 10 minutes, inshallah, and then we'll start the open floor for a question and answer. And I believe the panel is going to start with Fuad. Thank you, Sadia, for that introduction. Assalamu alaikum, everybody. So, kind of in conjunction with today's theme of reconciliation and paving pathways, a lot of the people that have come up before me to speak greatly touched on the topic of us having 2 feet. 1 foot here in the United States, Canada, the West, as you like to call it, and having another foot back home in Somalia. And while that is very
significant to how we shape our identity here as, first-generation Somali, children of first-generation Somali immigrants. It's very important that we don't set the bar low in terms of what we think is the right way to go about reconciliation, right? So a lot of us have great intentions about going home to Somalia and establishing nonprofits and getting organizations and communities and providing job opportunities for people, but we're not equipped, or we don't have the proper experience ourselves to go out and and properly implement those processes and properly implement those organizations and those foundations back in Somalia, right? So I'm sure no one here would hire an attorney if their only experience was watching every episode of Law & Order SVU, right? So, I mean, if you do, you can holler at me because I've watched like every episode. I can't guarantee that you'll win the case, but I think I know what I'm doing, but sorry. So yeah, it's all about understanding that we need to first establish ourselves here, and not to say that everyone needs to be a doctor, a lawyer, engineer, a profession, and an expert in that before they have any sort of impact, right? Because Somalia doesn't just need doctors and lawyers, right? Our parents all want us to become doctors and lawyers because it is the safest option. It's the reason why they sacrificed a lot of what they did to guarantee that we'll have a stable future. But a lot of us tend to overlook the fact that we need mental health professionals because there's so much PTSD that goes undiagnosed and untreated that has severe effects on not just ourselves, but generations before us and those to come after us, because we haven't correctly identified, the source of the trauma, why the mental health issue is there, and how we can go about solving it, right? So it goes back to establishing ourselves here, setting up maybe IT firms, establishing people that are experts in medicine and procurement and public policy, and bettering our lives here while we can make positive impacts here in the country that we live in before we can go back to Somalia and, help improve people's lives back home. Because I'm sure a lot of people like the thrill and the rush of, going back and volunteering and providing value or improving the quality of life of somebody else. But in our day and age of social media and the generation that we all live in of instant gratification, a lot of the times if we don't see direct results immediately, if we don't get the recognition that we maybe are subliminally desiring, we might not have the same energy, we might not have the same drive, we might not have the same sort of excitement towards completing our tasks. And I think one thing that we all need to remind ourselves is that this is not just a sprint, it's a journey. And we have to be mentally prepared and tell ourselves that we may not live to see the fruits of our labor. We may not be alive to see, what we've done and how we've impacted other people. And we need to be okay with that, because at the end of the day, it's all about paving the way for those that come after us, making their lives that much easier. Because if you're in it all just for the fame and the recognition, then your sincerity needs to be in question. And, in order for Allah subhanahu wa ta'ala to accept the deed, it has to be sincere. It can't be for others. So those are the main talking points that I wanted to touch upon: reconciliation and kind of shifting focus and, really building our grassroots levels here, in our areas, wherever we live. If we live in the DC metro area, all the other areas around the States and Canada, and really providing input, providing value to our communities at home before we can go and say, okay, now let's take what we've learned and help, implement it back in Somalia. So that's pretty much it. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faisa, and I volunteered at Adna Athens Hospital in Hargeisa, and I wanted to give my background story on how I did that.
when I was in college, I graduated with a biology degree. I didn't know kind of what to do with it because, you know, with like parents, they kind of try to tell you, like, you know, Dr. Bandoni and I'm like, you know, I want you to be a lawyer or something like that. So, I mean, that was in my head when I was pursuing a biology degree. So, but however, one thing that I was really good at was writing. And I used to write a lot when I was a kid. So, and I always kind of liked journalism and communications and certain things like that. So, so when I graduated, I got a opportunity to work in digital marketing in some health clinics. So while I was doing that, I just felt like to be honest, I felt like I had no purpose. Like I was helping out these organizations. However, I just didn't feel like I was impacting. And Somali Nimo was a big aspect in my life. So I decided to, my mom used to always go back to Somalia, but I've only been back once when I was really, really little. But she would go back multiple times, and I would kind of like be like, yeah, nah, I mean, like, I want my summer to be lit here, so like, I'm not, and you know, you're in high school, you're here and there, so I didn't want to go back. But when I graduated college, I felt like, you know, I just needed a purpose. So 1 year one ra'i, and then I had the opportunity. I just didn't want to stay. It was a 3-month stay, so I didn't want to stay and not help, because as soon as you get there, I just remember as being a child, you'll see the struggles that our people go through. You see really nice buildings, but at the end, on the bottom are like bula or Somali aqals that, you know, our people are living in. So that's what prompted me to kind of go back and not just stay in our house and just, you know, and just chill, but really like impact something. So going with what Fuad was saying about using a skill and making sure that you use a skill and you have a purpose. When I was there, I kind of told Adnan that I wanted to work in marketing, and I could help you in that effort. So with any of your FGM material or anything like that, I could help you design it. I can hand out flyers or anything like that. So with that, I got the opportunity to go to in between the rural cities and set up with a team, set up seminars against FGM. And so it was an amazing opportunity for me, and to kind of figure out what exactly was the problem, you know, and what exactly was the problem that was going on with our people. So with that, an underlying issue that I felt like today wasn't kind of talked about was tahrib. Like when I went there, I felt like I had privilege, which for the first time, I felt like I never had. Being a Muslim, black, from an immigrant family, I felt like, you know, I was always kind of like the lowest on the totem pole, whether it be high school, college, anything like that. So over there, I kind of felt I had privilege. All of my cousins knew exactly what I've done, every type of accomplishment, but I looked back and I was like, wow, I really didn't, like, you know, I wasn't really connected with them. So I'm here talking to the youth especially, like, you have cousins, you have people that are back home, talk to them, you know, and if you don't have that link, I mean, I feel like we have an opportunity to not showcase our privilege I feel like we don't notice our privilege. So my question that I really wanted to throw out to you guys is, I don't have the answers to what can stop migration and what can stop a little girl who just graduated high school to go by herself and basically get captured by Libyans or something like that, and potentially die and put herself in danger. And what can we do as a people to kind of alleviate that? Because there was one thing that I just noticed from my own self, is that
And then the people who went to Somalia will know, like Somalis cook in girgira, like this little coals that you put on a pot, and then you cook with that because there's not actual stoves, right? So I just remember coming back, and before I went, I used to love Snapchatting when I'm cooking. You know, I would love to be like, hey, you know, I'm cooking this today or whatever. So I came back, and I remember all of my cousins and everyone that I met in Somalia looking at my snaps when I'm cooking. And I was like, wow, like, is this I'm privileged, like these people don't have anything, and I'm sitting here snapping, like, you know, and I'm not thinking to myself that these people are looking at it like, wow, you know, like, you know, I need to do that, and I need to leave Somalia in any way I can, and in order to have a life like that. You know, so I just feel like I don't have the answers for it. I don't know what we can do as a community to eradicate migration, but it's a huge problem that I feel like is not really talked about. And we have a responsibility as the diaspora to kind of have a connection with the people back home and realize that the lives that they have in Somalia is great and good. And I would love to be born there. I would love to be, you know, from there, just because like I feel like they just don't understand it. And some of them, you know, not all of them, some of them are doing great works in Somalia. But however, some of the youth don't have correct infrastructure, and they don't have or they're really actually very, very smart and educated. And I you know, a lot of stereotypes that I thought was kind of banished, and I was like, wow, these people are you know, very, very smart, but they just don't have the opportunity. So I feel like we need to kind of showcase that. And I was sitting today and discussing in a group, and I was talking to a young lady, and I was telling her about, she was like, oh, there's no book fairs in Somalia, and I would love that, to have book fairs. And I was like, there's actually a really, really, really like big book fair that's in Somalia, in Hargeisa, Garowe, and in Mogadishu. That blows my mind that people don't know about it that much here, but they know everything about you here. So make sure that you have a linkage back home, and you show them, and you show them that even although they're in circumstances, we are here for them, and we acknowledge them, just like the way that they're looking at us, to make sure that we are looking at them and their accomplishments. That's all. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. magacayga waxaa la yiraahdaa aadam dadka dhan waxay ku hadleen luqadda Englishka dadka dhan waxay ku hadleen luqadda Englishka marka aniga waxaan doortay inaan Soomaali ku hadlo maxaa yeelay Soomaaliga macnaha yani waxaan arkay inuu sii lumaayo xaflado badan aan tagay runtii Englishka looga hadlaa laakiin luqadeena macnaha yani runtii in markas lagu hadlana way fiican tahay please don't judge me if you don't speak English, I mean Somali. intaas waaye macnaha alxamdulilah wathana lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam wa bacd macnaha aniga magacayga waxaa la yidhahdaa aadam sidaan hore u sheegayba waxaan ku dhashay Soomaali gaar ahaan gobolka la yidhahda Kismaayo fiicnaan lahayd macnaha yani qof kasta qaar gabdhihii inkastoo aan umalaynaya gabdhaha meeshaan ka hadlay aad bay u yar yihiin inay America ku dhasheen aan umalaynaa laakiin aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya gobolka la yidhahda Kismaayo runtii markii anigoo yar ayaa la soo qaxay waxaan nimid meesha la yidhahda Dadaab gaar ahaan meesha la yidhahda Ifo
waxbarashadayda meeshaan ku bilaabay iyadoo weliba ay macnaha maartay waxbarashada maanta caruurtaan hadda ay haystaan aan la haysanin aad macnaha yani ay u adag tahay in macnaha yani buuggii iyo qalankii iyo haddii la xukmaayo in la helo maca dalik ilaahay macnaha ayaa maad iska lah hay-ada ayaana caawiyey oo macnaha maartay iskuulla iyo haddii la xukmaayo wax badan loo furay kadib iskuulkaygii meeshaan ku dhamaystay waxaa kaloo macnaha maartay meesha ku dhameeyey qur-aanka oo meesha aan ku xifday iskuulkii markaan dhameeyey 2005 kaan dhameeyey waxaan u tillaabsaday xagga diiniyan inaan macnaha maartay ayadana soo barta maasha allah meelo fiican aan ka gaaray dad badanaan macnaha maartay ka caawiyey culimada macnaha yani waxaad moodaa sideedaba culimada yani ilaahay wuxuu ka leeyahay si goori ah ayaa loo soo diray dadkii markay soo dhoofeen markay soo qaxeen culimadii waa lagu soo diray macnaha haddana markii ay macnaha maartay America soo aadeen culimadii haddana la soo raaciyay maxaa yeelay inay u nikaaxaan inay haddii la xukmaayo ugu sheekeeyaan islaamka inay diinta baraan inay dhex joogaan in markasta macnaha yani culimada waa maartay waa nuur aad u weyn oo ilaahayna siiyey nin kasta macnaha yani inuu macnaha yani ku dadaalo waa fiican tahay midda kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kun caaliman aw muhibban aw mu'inan wala takun khamisan macnaha caalim noqo mid wax bartay noqo waa noqon weysay mid macnaha yani mutacallim ah oo arday ah oo wax baranayo noqo waa noqon weysay أو متعلما أو معينا أما متكي علمادي معلمكي عالمكي عاونايا يعني وحلاقي يا باب عالمك إنه دتك وحشة جاي غير كيس هدي العاوزة معناها مرتي الوصول شيء معناها يعني مقدر أو محبا أما متجعل معناها يعني إنه وحبرته علماء يعني مركز تجعل إلى الموت مركا ولا تكن خامسا مد الشنات هنقول إنه يقول الرسول كمعناها مرت isku day intaas ina macnaha maartay laga helo kadib runtii ma ku soo koobi kara macnaha yani waxaan soo maray mana runtii u soo diyaar garoobin maxaa yeelay waxaan ku noolahay meel yiraahdo gobol yiraahdo Pennsylvania saacadiyo gabar la yiraahdo gadaal taagan ayaa macnaha maartay invite gareysay oo soo wacday xagga yani anagoo ah Pennsylvania Central Pennsylvania Center for Refugees and Immigrants waxaa u shaqeynaa anagoo badan waa community meesha waxa waaye meeshaan markaan nimid sidaan filayay anigoo qaxooti 20 iyo xoogaa sano soo ahaa waxbarashadayda macnaha yani runtii sidaan wax ku soo bartay macnaha yani aan laga sheekeyn karin haddana waddankan markaan imid waxaan filayay mehel waxaan filayay in macnaha yani waxbarasho free la heli doono guri free in la heli doono macnaha yani wax walba macnaha maartay cunto free in la heli doono laakiin it's different sidaan filayay ma noqon marka waxaan malaynayaa weliba single markaa tahay oo waddankan weli waa aragtay ninka soo maray single markaa tahay labada bilood ugu horeysa xoogaa macnaha lagu soo wacaya kadibna cidna macnaha guriga ma bixinaysa waad aragtay meesha marka inta waxaan ku nimid aniga aabahay walaashay iyo walaalkay marka runtii waxaan macnaha yani gidi waa isweydiinay guriga aan ku jirnay markii la yiri bishaan idinka iska bixinaya markii la yiri runtii macnaha yani aad bay macnaha yani hawsha noogu xumaatay waxaa dhacday inaan shaqooyin bilownay in macnaha maartay hataa Englishka markaas aan ku hadlaynay 12 jeer lagu leeyahay ku celi maxaa tiri maxaa yeelay the accent is different right معناها أكشن معناها يعني لغة يعني لغة الله كيا لغة الله هي لغة is different مركا runtii caqabada weyn aan macnaha maartay kala soo kulan laakiin aniga waxbarashadayda cilmiga wax badan laga faa'iidaa
cilmiga waxaa ka faa'iiday maalin maalmaha laga mid ah haddii macnaha aad sabr muujisid maalin in la gaari doono macnaha maartay targetka aad leedahay inaad gaari doonto alxamdulilah hadda waa gaaray targetkay waa aniga dadka hadda caawiya waa aniga hay'adaha la shaqeeya sanadka soo socdana insha Allah waxaan rajeynayaa dawladda Soomaaliya inaan la shaqeeyo oo inta iskaga taga inta kadib waxaan rabaa runtii hadalka si fiican uma kasaayay Islamic phobia dhahaan macnaha cadaanka laakiin aniga public phobia waxa la dhahaa qabaa marka ikhlaali ahaada waa cabsada runtii inta soo qof markii macnaha maartay soo hor fariista laakiin waxba iskay bedelay markaan meeshaan imid sidaan filayo ma noqonin runtii intaan meesha fadhiyay ilinta waa soo dhaafaysay gabdhaha hadalka ay ku hadlaayaan macnaha yaani aadan u miisaamay iyo dhalinyarada macnaha yaani wiilasha runtii culimada macnaha yaani hadalka markaan fiiriyay runtii aad baan macnaha yaani ii dhaxqaaday waxaan ku sheegayaa wadankan hadda aan joogno guul walbo la gaaray gabadha ka dambaysa guul wadankan yaani guul walbo la gaaray gabadha macnaha yaani ka dambaysa waxaan ku sheegayaa waxaan sameeyaa shaqo aniga aan leeyahay runtii waxyaalaha aan ku guuleystay ka mid ah inaan qof u shaqeeyo iyo aniga shaqeysto targetka aan gaaray ka mid tahay macnaha inaan aniga my own boss aan noqdo shaqeysto kiradayda iska bixiyo aniga lacag aan soo dhacsado oo xalaal ah waxaan ka shaqeeyaa isbitaal shaqada Soomaalida markii laga soo tago isbitaalan ka shaqeeyaa macnaha maarta daawada ayaan deliver gareeyaa macnaha taraag ayaan macnaha soo iibsaday si aan aniga u soo anfaca maxaa yeelay salaada ma tukanaysid iyo kan macnaha yaani you cannot express your thought iyo macnaha waxaas dhan waa ka baxay aniga magarat maxaa yeelay waxa marka isbitaal ayaan ka shaqeeyaa isbitaalku waxa ka shaqeysa 15,000 ayaa ka shaqeysa 15,000 macnaha dad yar ma aha 15,000 I think 14,000 haween waaye isbitaalkaas uu kala socdo nidaamka yaani ma maleyn karta runtii aad aan u jeclahay marka aad aan ugu faraxsanahay gabdhaheena Soomaalida ah macnaha maartay waxay hadda maanta meeshaan khudbada ay ka jeediyeen aad bay macnaha ilintii soo dhaafisay marka qaar runtii inaan anaga macnaha yaani waxba idin sheegayaa Islamic phobia markii lagu leeyahay don't mind dadkan waxay doonaan hasameeyaan dhinaca kala ka soo mar markii adiga dhinacan Islamic phobia naceeb markay ku tusaan dhinacan kala soo mar adiga gadaashooda ka soo wareeg waxa ku tusaaya macnaha maalin waxa dhacday I was driving macnaha Baltimore iyo waxa dhexdooda ka shaqeeyaa meesha la yiraahdo Pennsylvania marka gaari ayaa dhinaca u yaala naag cadaan ah ayaa macnaha banaanka taagan gacmaheeda she crossed just like this because macnaha waa garan waayay waa arkay highwayga soo haystay waa arkay waa fiiriyay saa u soo socday taraagaygan soo hordhigay macnaha maartay gaarigeeda islaanti macnaha yaani waa soo baxay ani booliisna ma ihi wax kale ma ihi state farm ma ihi meeshaan imid waxa su'aalay war haben markaas ay ku tiri gaarigayga cunug yara u saaran gaariga u saaran gaas male so that's why dhinaca u dhigatay macnaha qof kale oo maanta ay help gareynayaan yaani male waxaan sameeyay gaarigayga ku laabtay meeshii buugaga iyo macnaha maartay qalimaanta yeelanaan ka xaqay soo fariisaan eri waa qaaday gaasan soo shubay highwayga hadana dib u soo qaatay gaarigeedan gaas ugu shubay waa baxday galiba gaaska ana macnaha maartay u gaday markaas xoogaa cabaar sheekaysan oo ku iri macnaha aniga gabar cadaana waxaan ku iri iigu timid intay soo baxday oo waliba American ah thanks gabar cadaan ah oo American ah intay macnaha yaani 24 hours plane ay macnaha intay soo qaadatay dhadhaab iigu timid ii weydiisay xaaladeyda kadibna macnaha maartay ilaahay baa fududeeyay laakiin
ayadoo macnaha la afduubaya ayadoo macnaha yani riski badan ugu jira meeshaas intay diyaarad soo qaadatay meeshaas timid isoo caawisay gabar cadaan ahayd soo maha ninka maanta leh macnaha yani muslimku waa necbahay what's the different ma garat gabadhii markaa u sheegay runtii waa oysay aad bay macnaha maartay maalintaas macnaha aan laftayda aan u qeyrooday marka waxaan isku daynaa markaste in ayaga aan caawino dadkan inaan wax ka dhaadhicinna inaan macnaha xagga yani fiican oo annaga aan tusno inaan dad fiican nahay ma garat inaan macnaha maalin kasta office-ka macnaha yani aan ku leenahay community-ga dhexdiisa waxaan ku marti qaadnaa dadka macnaha yani cadaanka ah sida welfare-ta sida haddii la xukmaayo iskuullada principalka iskuulka معناها يعني حتى مايك تام وولف بنسلفانيا جوفرنر معناها يعني والله كلنا إيميل أدرسناي والله كلنا وحنتوسناي دتك معناها يعني إن هاي دت دونا دتك دكان معناها يعني نكست وعاونا يا سوما دكان سوما أنا قلنا إن غير كنا هاي إن عاونا معناها إن توسنا إن دت في عنا هاي إن توسنا إن أنا دكان أيجا أنك جعلنا سوما dalkan inaan anaga jecelnahay waa inaan tusno laakiin runtii marmarka qaarna macnaha markii la yiraahdo cunug Soomaaliya oo meelaha ka taga meelahaas wax ku qarxiyeen xogaa aaday noo macnaha yani noo ugu xumaanaya runtii waqtiga iga dhamaaday mana isoo diyaarin runtii don't judge me please We'd like oops yeah. We'd like to say thank you to Fa'ad, Faiza, and Adan. I really think that it's funny how kind of